Hi guys, welcome back to Learn English through movies with Pasal, specifically Kung Fu Panda. In the last video, we were swinging by the scene between Paul and Master Wu Wei. For those who didn't watch it, you can search for the playlist dropped on the comment below. And in this video, it's gonna be the conversation between Paul and his dark father, Phim. Hope you guys will enjoy this video and sustain your English learning aspiration. Monkey, mantis, crane, viper, tigress. Roar! Sorry, Dad. Sorry doesn't make the noodles. What were you doing up there? All that noise? Oh, nothing. Just, had a crazy dream. About what? Huh? What were you dreaming about? What was I was dreaming about, noodles. Noodles? You were really dreaming about noodles? Yeah. What else would I be dreaming about? Oh, careful, that soup is sharp. Oh, happy day. My son finally having the noodle dream. You don't know how long I've been waiting for this moment. This is a sign, Paul. A sign of what? You are almost ready to be entrusted with the secret ingredient of my secret ingredient soup. And then you will fulfill your destiny and take over the restaurant. Ok, đầu tiên các bạn hãy thử nghe xem là Paul đã nhắc tới những con vật nào nhé. Monkey, mantis, crane, viper, tigress. Roar! Theo thứ tự từ phải qua trái, các bạn để ý nha. Monkey, khỉ, mantis, bọ ngựa, crane, con cò, viper, con rắn độc, tigress, con hổ. Mình biết nhiều bạn chỗ này sẽ băn khoăn, tiger cũng là hổ, mà tigress thì sẽ là con hổ cái. Tương tự như vậy, lion thì là sư tử rồi, mà lioness thì lại là con sư tử cái. Ok, chúng ta sẽ sang cảnh tiếp theo nha. Các bạn có thể tua đi tua lại để luyện nghe nha. Đoạn này hơi dài đấy. Are almost ready to be entrusted with the secret ingredient of my secret ingredient soup. Ok, đầu tiên Phim nói You're almost ready to be interested. Trust thì có nghĩa là tin tưởng rồi, nhưng mà có lẽ không phải ai cũng biết interest sẽ có nghĩa là giao phó, phó thác hay là ủy nhiệm. You're almost ready to be interested, còn gần như đã sẵn sàng được giao phó. Giao phó cái gì? With the secret ingredient of my secret ingredient soup. Giao phó nguyên liệu bí ẩn trong cái bát súp có chứa nguyên liệu bí ẩn đấy. Ingredient là nguyên liệu, dành cho những bạn nào mới chưa biết nha. Các bạn hãy luyện nghe đoạn tiếp tới đây nha. And then you will fulfill your destiny and take over the restaurant. Và đây là đáp án. And then you will fulfill your destiny. Ở đây chúng ta có từ này, fill là lấp đầy, lấp kín, nhưng mà fulfill thì lại có nghĩa là thực hiện, thực thi. Nó sẽ giống như là từ realize. Fulfill the destiny có thể hiểu là theo đuổi định mệnh. And take over the restaurant. Và take over the restaurant. Take over sẽ hiểu là tiếp quản nhà hàng này. Ok, và tiếp tới đây chính là chi tiết cuối cùng, cũng là chi tiết mình thấy là ngộ nghĩnh nhất trong đoạn clip. Oh, careful, that soup is sharp. Sharp là nhọn mà nhở? Tại sao bát mì lại nhọn là sao ta? Cũng không phải không có lý, bởi vì trước đó thì Paul đã để quên một cái phi tiêu trong bát mì. Các bạn có thể thấy ở đây. Ngoài ra thì sharp nhắc về đồ ăn nó còn có nghĩa là cay xé lưỡi nữa. Ok, và chúng mình sẽ cùng xem lại toàn bộ đoạn phim để hiểu hơn về nội dung của đoạn phim nha. Hey, Paul, what are you doing up there? Nothing. Monkey, mantis, crane, viper, tigress. Roar! Oh, let's go. You're late for work. Coming. Sorry, Dad. Sorry doesn't make the noodles.
What were you doing up there? All that noise? Oh, nothing. Just, had a crazy dream. About what? Huh? What were you dreaming about? What was I was dreaming about, noodles. Noodles? You were really dreaming about noodles? Yeah. What else would I be dreaming about? Oh, careful, that soup is sharp. Oh, happy day! My son finally having the noodle dream! You don't know how long I've been waiting for this moment. This is a sign, Paul. A sign of what? You are almost ready to be entrusted with the secret ingredient of my secret ingredient soup. And then you will fulfill your destiny and take over the restaurant.